Welcome to Prerona Television Canada on behalf of Global Academy of Holistic Leadership and Coaching. We are very glad that we are continuing our regular weekly leadership speaker series, and today is our 30th episode. Unfortunately, we couldn't able to um, deliver our session on time due to health issues, and we do sincerely apologize for your inconvenience. And uh, we'll let you know that this will be immediately after the sessions will be uploaded in the YouTube, and you can view it at your convenience. And thank you very much those who are following with us. And we also are very glad that our regular speaker and trainer, Advocate Jiaur Rahman, who is the CEO of IITM, and also he is an adjunct faculty, a professor of IUB in Bangladesh. We're very happy that Advocate Jiaur Rahman is with us. So I do request Advocate Jiaur Rahman to screen share and start your presentation. Thank you very much, Edward Tobin Monroe. Um, Good morning in Canada and good evening in Dhaka. Normally, we have it on Wednesday evenings in Canada, and that turns out to be a Thursday morning in Dhaka. Unfortunately, we had to reschedule it, so we are doing the same session, and we're going to upload it on YouTube. So today's session is on leadership and emotional intelligence. So let me just jump in right away into the session. Trying to do a screen share. Okay, it doesn't matter if it doesn't work. We will just go with the slide mode right now. Okay, so moving on, emotional intelligence and leadership. Normally, I start off with a definition, a number of definitions, or some quotations. So here, the first quotation is use pain as a stepping stone, not as a campground. Alan Cohen. Let me read out the quotes and then we will revisit them later. The second one is the emotional brain responds to an event more quickly than the thinking brain. It is by Daniel Goleman. The next one is a long one by the same person, Daniel Goleman. It says, if your emotional abilities are not in your hand, if you do not have self-awareness, if you're not able to manage your distressing emotions, if you cannot have empathy and have effective relationships, then no matter how smart you are, you're not going to get very far. So let me come back to the first one. This is an interesting quote. What it's trying to say is that um, if you consider pain to be something that you hold on to and grip onto, then your life is not going to move forward. You're going to be engrossed in your pain. You will feel sorrow and misery all around you. You will not see any hope. You will not see any glitter around you. Everything will seem like a cloudy night or cloudy evening, drizzling, raining. Frustrations will be there. So you don't want to be positioned in life in that kind of environment. What you need to do is move out of your misery. So that is why the idea of a campground. What is a campground? Campground is where you have all your things stored. You go and live in a campground, and things are all around you. So you are part of the campground, and everything else is part of the campground. But in life, if you have pain, you don't want to be in that position that you're living with pain all day long. You need to move out of your pain. The moments of agony should be quickly brushed aside. That means you have to rejuvenate yourself. You have to come out and kick back very quickly. And that is the way to move forward in life. And that will give you the spirit, energy. Every one of us have gone through periods of misery, and you know that how hard and how harsh those moments are. But if you come back and revisit those moments, you could have probably felt a little bit better by doing something otherwise, but you didn't do it at that point. So that is the learning that we have to take from this
quotation. We have to be able to push ourselves into that spirit that come pain or rain, we are going to move out of that depressing moment and we are going to push ourselves forward. The next quotation was by Daniel Goleman, who is known to be a very famous theoretician, academic, who has written many books and who is actually championed the idea of one of the key people who championed the idea of emotional intelligence. So, what he is talking about is that the emotional brain responds to an event more quickly than a thinking brain. That means we tend to jump with our emotions first. A thinking brain kicks in a little later. If there is an event, if there is a problem that is gripping you all of a sudden, the response that you first blurt out with comes from your emotional uh, mindset. It doesn't come through a logical, rationing process, rationale driven logical consequence. And you just jump in and you make a quick remark. So what we have to do as professionals, as leaders, is to somehow find a way to kind of get a grip on our emotional brain. If we have a reasonably strong gripping on our emotional brain, then we will not falter. We will not say or utter words which are inconsistent at times, which might come out from our anger or frustration, which you do not mean in the true sense, but you have just blurted it out and it has become a public statement. Now you want to take back what you had said, but you have already said it and you have hurt the other person. So, as a professional, we have to be very, very careful as not to allow our emotional brain to respond. Most of the time, we should allow our thinking brain to take precedence. But there are moments in life where the emotional brain has to be much more agile, uh, specifically with regards to, let's say, love and hate kind of relationship. If, for example, this is an example, but this is an interesting example. If somebody is proposing you for marriage, and if you let your thinking brain do the talking, then the entire environment, the ambience might be lost. So sometimes you have to respond with the emotional brain. But as a professional, we have to realize what percentage of our thinking moments, our waking moments, we should be driven by our thinking brain vis-a-vis our emotional brain. So the whole point is, as a leader, we have to be able to push our thinking brain ahead of our emotional brain. But it does not mean that we are not going to be pushing our emotional brains at given moments. So the situations will dictate what type of mindset you have to uh, you will come out with, and it is sometimes abrupt. It is organic. It is not a problem at times. But if in every situation, if you are allowing your emotions to take over your thinking mindset, then something might be wrong. So you, as a professional, you have to let the ideas seep in into your mindset that emotions are okay, but thinking perspectives are also very much needed. So this is an interesting quote. And now moving to the longer quote by Daniel Goleman. Here we have to break it down into different sub segments. But here what we're talking about is um, if you don't control your emotions, that means your emotions are not in your hand, in your firm grip. And if you're not aware of where you're headed, what are the statements you're coming out with, and how is it impacting the people around you? If you don't know any of that, and if you're not able to manage your depression, your frustrations, and your moments of distress, and if you cannot have empathy, if you don't know how people around you are feeling around you, or what is it that needs to be suggested at a particular given moment around the people you are with, and you don't build the effective relationship, then what this quotation says that no matter how bright you are, how smart you are, you're not going to go much far because people will be disconnect with you. People will feel that this person is not the right person. He or she he doesn't understand my anguish, my frustrations, my moments of distress. So
If you are not completely understanding of the situation, it's best to observe first before coming out with statements, before trying to guide the direction of the discussion. It's best to capture the moment positively by understanding how things are moving around you, the temperament, the environment, the context in which the situation is unrolling, unraveling. Those are the moments that you have to be very careful as to understand which direction the wind is blowing. And based on that, then you make your statements that, and then you proceed with the moments of this, discussion points with regards to any particular issue. So you have to be smart. At the same time, you have to be able to understand the buttons, the buttons which are needed to be pushed at, at particular moments. If you don't know how to handle those moments, then no matter how smart you are not self-aware of the situation. You don't have the control of your emotional abilities, and ultimately you will fail. So Daniel Goleman, being a strategist in this field, a international scholar, is suggesting that we ought to be very, very careful in handling our emotions and understanding the situation, understanding the context, and being empathetic of the situation, and then only we will move far. Without that, we are not going to move far. So that's a very important statement that we have to hold true within our souls. As a leader, we have to be very, very careful as to how we address moments of frustration, how we address moments of anxiety, etc., and how we have to be continuously uh, abreast of the awareness matrix, the awareness environment, the conscious environment in which you operate. You have to be constantly understanding the position and then move forward. So that's very important as a professional in order for you to lead. Here is a definition of emotional intelligence. We had actually had a session where we had talked about emotional intelligence. Today we are going to go into slightly different route in understanding how emotional intelligence has affected us or may affect us. So here is a definition. We need to know the definition as well. And we are connecting emotional intelligence with some of the other components. So the emotional intelligence or emotional quotient and emotional intelligence quotient is the capability of individuals to recognize their own and those of others, uh, and discern between different feelings and label them appropriately. Use emotional information to guide thinking and behavior and adjust emotions to adapt to environment. So, in a nutshell, what this emotional intelligence is doing is trying to build your own individual capacities to recognize your own strength areas, your behavioral traits and patterns against the others, and discern between the feelings amongst you and the rest of the people and label them appropriately. For example, if I make a statement, I like you, or if I make another statement by emphasizing on the same statement, I like you. The same statement placed in different contexts can actually mean slightly different meaning. So being emotionally intelligent will will be able being emotionally intelligent, you will be able to discern what mindset that person has had in this context in when he was speaking on this particular statement. So sometimes you might be deriding someone, whereas you might use the statement "I like you," whereas you're actually taunting that person. So if you have good emotional understanding, emotional intelligence, and if you are if you know the context in which environment the statement was made, you can appropriately label the sentiment. And if you know the sentiment well, then you know where this person is coming from. And you can use this statement as your guide to further thinking and further design of your behavior. How would you respond given the context in which that person has made that
statement or made that remark is very important and it's vital. If that person had made that comment in a friendly and amicable gesture, then your response would be very positive, for example. But if that person had made the same statement in a very uh, negative or uh, difficult environment and with venom and frustration, then obviously your response, your counter response would be different. You might be a little bit more. You might pull yourself back. You may not be as open, or you might try to give reason for being in a particular mindset, and that has allowed you not to resonate with that person in a very meaningful and happy and amicable manner. So, given the context and given the statements in a particular context is vital and very important. So, you need to push those ideas in those domains, and you need to sort of articulate the behaviors in which you respond to others, and you have to adapt yourself within those environments. So, emotional intelligence is a very tricky area of human interaction and human behavior. You want to survive in a complex environment, and if you have good emotional intelligence, we can call it a part of it can be called as good commonsensical perceptions. If you have that, then you will move better as a leader. A leader needs to have a level of emotional intelligence and emotional quotient in order for that person to move in complex situation and pave his or her way through the jungle of discord, the jungle of frustration or some kind of confusion, and you can bring a closure to any environment. So this is an important component of human capacity development that a leader should have and leader should inculcate in others, and the leader should focus on developing throughout his leadership career. It is true for any leader, be it business, social, or political. So, moving forward, emotional intelligence, this is the definition that I have made up myself. Emotional intelligence is about feeling the situation, the context of the environment, and and sensibly offering the guidance and direction. So basically, clarity of the situation, in which situation you are currently involved in. You need to know the environment, the context, on what issues the discussions were taking place, what were the general sentiment, what were the general statements that were tabled, and what is the current outcome, or what level of discussions are taking place. As the discussion turned heated, or is the discussion going very smooth and amicable, or is it a discussion of that is raising more level of confusion? What is the overall context that is prevalent at this point? So you have to get that perspective in, and that feeling should be around that particular situation, and then ultimately sensibly offering your suggestion, your perspective, your guidance, your direction. And these combined, these three elements combined, is nothing but emotional intelligence. So emotional intelligence is absolutely vital in any environment for a human being to thrive and survive in the society in which he or she operates. And specifically, it is important when you are in the midst of complex uh, discussions, complex environment where a lot of decisions, a lot of frustrations, or a lot of issues are at play. You have to have a strong level of emotional intelligence in order to navigate through the thick and deep and dark jungles, and then finally offer a particular solution that everybody accepts, and then you move forward as a leader. So emotional intelligence is perhaps one of the most important components of any leadership journey. Moving to the next point, five EI constructs by Daniel Goleman. Again, Daniel Goleman being an absolute leader in this field, he talks about five components that are essential in the journey of building yourself
to be a true leader, having a strong sense of emotional intelligence. The first one is awareness, self awareness. You need to know where you are, what you represent, what is your capacity, your strength areas, etc. Then the second one is your self regulation. How far out you will be speaking? What would be your topic of discussion? What tangents would you move on? How far, how divergent will your thought process be? Those are issues that you have to self regulate in any particular environment. If you're in a complex environment, you don't want to go into multiple streams of thought, then ultimately nothing will be solved. You'll be dithering in a lot of issues without actually articulating a particular journey, particular pathway to finding the solution. So you don't want to do that. Then, in having good emotional intelligence, social skills are very much important. How you interact with people, your ways of communication, approach to a certain situation, the mindsets that you are sharing and nurturing. So, in principle, you are with them, you are with the flow of the communication, and you are being able to navigate the journey, the discussion journey. So, having great social skills will ultimately be very much helpful for for emotional intelligence to take shape around you or within your character. Then you have to be empathetic. Without empathy, nothing will work. So I think one of the most dominant characteristics of a human being is empathy, and due to having strong empathetic mindset, getting the feeling of knowing what other person is thinking and responding based on his or her particular thought process will allow you to have a better construct of your emotional intelligence. And then finally, the motivation factor. Everything is driven by how you motivate your team members, your environment, etc. So the important point from all of these five issues is that emotional intelligence is getting its energy, its aspirations, its strength from all these components, and each one is feeding onto the other and connected. And in totality, you become a better leader if you have the strong grip on the five components here. So I would say emotional intelligence is one of the premier components, one of the most sticky human characteristics and traits that one must have and hold on to in order to lead in society in any field. So moving on, in addition to emotional intelligence, knowledge would be one component. Emotional intelligence and knowledge and a lot of patience would actually be a thriving concoction for success. Moving to the next slide, strengthening emotional intelligence. How do you strengthen your emotional intelligence? These are commonsensical approaches as well. Obviously, if you have great understanding of your context, you are quick in assessing the environment, you have good common sense, then you can drive the your emotional intelligence. Emotional intelligence would be very much at the forefront in your organization, in the behavior and the discussion that unfolds in front of you. Then you have to be able to absorb and internalize the situation. Every environment has its uh, complexity, its peculiarity. So, if you're a good, intelligent human being with proper emotional intelligence, then you will be able to absorb and internalize the situation and understand what matters most, what are the issues of priority, absorb those particular norms in a particular culture, and assessing those norms and absorbing them, you could frame a better outcome. And that is how you strengthen your emotional intelligence. Empathetic, we talked about being empathetic, understanding the context of other people and how other people are responding are true issues of a good leader. If you're empathetic, half of your work is done. The rest of the team would be lining up with you, thinking that here is a leader who understands my perspective. And when you, as a leader, understand another person's perspective, technically you have a high level of uh, emotional intelligence. So you're strengthening the base of your emotional intelligence. Being adaptive.
is the next one, being adaptive. If you are very stern, if you're very strict on certain matters, sometimes you have to be very strict, that's for sure in life. In terms of integrity and honesty, you have to be very strict. You cannot dilly dally, that's for sure. But in matters where there are opportunities for additional ideas to be understood and taken together in the design of the new output, in those cases, being adaptive, it would actually add to the value of the decision. So you might actually get a better outcome. So being adaptive is directly connected with being emotionally intelligent. So being emotionally intelligent and adaptive will actually set your outcomes in a much grander way. It might actually bring more rich rewards to the outcome that you had originally intended. And with your strong ability and adaptive senses, and therefore good emotional intelligence, you might get an additional output which was not expected and which is an addition to what you were expecting. So you are much more better off. So that's very important. And the next one is you gain technical and process knowledge. When you have good technical and process knowledge, then it automatically adds to your intelligence, your emotional intelligence. Uh, Technical knowledge will give you the mindset and the motivation to do and extend beyond your obvious. You might push yourself in a slightly different direction, and you will be more interested in charting new territories. You might be interested in moving or your enterprise or your product or your service or your R&D team to look into other issues. So you will be able to tinker with new ideas. So that's very important. And this will also engage you to create new process design. And when you have the new process design, obviously things might be cost effective. Certain new mindsets, certain new avenues will actually lead you to uh, build your organization with a less cost, more cost effective outcome. So these are very crucial issues that are pertinent in everybody's life. And these are also commonsensical approach that as a leader, as a professional, if we can inculcate within us and sort of embed within our mindset, then slowly we are actually increasing our potential and increasing the strength level of our emotional intelligence. So as a professional, as a coach, as a mentor, I would suggest that you spend a reasonable amount of your time with your team members in a principled approach to improving their emotional intelligence. So the construct should be designed in such a way, the methodology, that you have allocated appropriate time for them to uh, develop themselves in these domains. And that is how your organization will actually achieve a better outcome. So very important points are connected to these emotional intelligence that we have just discussed. Moving to the next slide, uh, pitfalls to avoid. What are the things that you need to avoid in order to be better in terms of emotional intelligence? So number one is if you have set boundaries and mindset that you don't want to move beyond anything, that whatever comes, whatever new ideas are coming in your direction, you're resolutely stern and saying that, no, this is not the way we do things here. Let us focus on the ways that we had been doing things here. If you have that type of mindset and you have set boundaries, then perhaps the organization will not proceed further with the new energy, new tempo, and new gusto. People will not feel the energy to bring in new ideas because you will not accommodate those ideas. Oversimplification of situations sometimes actually is a major pitfall, and your emotional intelligence has no value when people tend to sort of quickly try to identify, oh, this happened, oh, this happened because of that reason. You make an oversimplification and you sort of justify certain outcome. Obviously, that's not the good thing. So a person with good emotional intelligence cannot just oversimplify. They might want to simplify things, but they have to also be very stern in terms of understanding what other attributes are there which are affecting this uh,
scenario or this situation that you have to understand and you have to develop the from within so as to have a different mindset and different perspective and then strengthen your base for intelligence, emotional intelligence. So knowing it all strategy, if you know it all kind of mindset that don't come and try to teach me. I know everything at the back of your mind. And if you have that type of temperament, then nobody is going to come and share new ideas with you. You'll be stuck in your own silos, your own thought silos. They might not be very enriched. You might be very bright at one point, maybe a few years back, but things have evolved. But you are still putting yourself in the pedestal by saying that I know it all. You don't need to come and try to teach me everything. I know all the strategy. Then obviously your organization or your team and your leadership will be questioned ultimately because you will be failing sooner or later. So you don't want to do that. So you avoid that pitfall. Not knowing the grip, not having the grip on the environment. This is also very important. If you have no understanding of the situation of the environment, then ultimately you will fail because you really don't know what's going on around you. So that's very important. Then lack of clarity and collaboration. You're not clear as to which direction your products or services are moving, or your R&D team are moving, or your whole team effort is moving. You have to be clear on those issues, and you have to be able to collectively work together to achieve a certain output. So very important. So if you don't do that, you're going to be in a pitfall. Then ineffective communication. We just talked about communication extensively in the last few slides, slide presentation. So I don't want to go into detail, but what I want to suggest that you want to succeed in life, you have to have open lines of communication and clear lines of communication. So that will increase your emotional intelligence and lack of trust. Without trust, you cannot actually also build your emotional intelligence because it's all depending on how you respond to your market, how you respond to your team members, what are they doing, and whether you can identify and associate with their mindset. And if that takes shape, then you will feel comfortable and then you will have built your trust with them and vice versa. They have to also feel comfortable around you. And once they feel comfortable around you and have a good understanding of who you are, what you represent, and that you are collectively working with them, then the trust level will come. But without that, that is the lack of trust, you will fall into the pit and your emotional intelligence will never grow and uh, you'll stumble all along your professional career. So with these points, we can easily say that if somebody is cognizant, careful as not to make any of these mistakes or any of these pitfalls that they fall into, the then you if they fall into, then you're in the trap, and then your outcome will be significantly marginalized. You don't want to be in that. So as long as you do things which are not in relation to this, or which is the counter to what has been stated here, then you will do better as a professional. So moving on, I think we have come to the end of my presentation. Normally I have a presentation question. I call it the $1 million question. And today's $1 million question is, what could be some situations where emotional intelligence will get priority over strong subject matter or planning skills? It's a very tricky question. I really don't have the right answer, but I would try to suggest that it has to be context driven, industry to industry, service to service, country to country. So I would say priority, when you are hiring someone with very strong subject matter or planning skills, that's fine. But when you are hiring someone in a very complex situation where it's not just the subject matter that can uh, bring rewards for this organization or make the organization survive. It is other elements of human interaction and integration that are also very vital. That I think hiring in those cases someone with strong emotional competence
would be a desired outcome rather than hiring someone with extreme knowledge, subject matter knowledge on a particular domain. So this I say because when you are having a when you are having somebody who's leading from the top, and if he or she does not have good interpersonal skills, good skills to communicate and motivate and collaborative skills, then the entire ship will truly not find the right shore, and it will be constantly going in circles in the ocean. So your costs will go up, your energy levels will go up, you will have a lot of confusion around you. So you don't want to be in that shape. So in order to uh, push yourself out of those kind of complex navigational condition, you want to have someone with very strong emotional intelligence, and that person will ultimately be in a position to guide the organization forward and lead the organization. So ultimately, he or she will also be a uh, somewhat skilled on a particular subject or have a reasonable overview of the management skills to run the operation and run the organization. So with that, I think the answer would be it is context driven, country to country, uh, industry to industry, but in a very complex situation where there are a lot of turbulence, a lot of changes on a daily basis, I would uh, tend to uh, be inclined to bring in some leader who is highly charged in terms of emotional intelligence over someone who's functionally very competent on a particular subject matter. So with that, I would like to end today's session. And once again, thank you very much for listening in and good luck. And I want to go back to Edward Provemondo. The floor is back to you, Edward. Thank you very much. Thank you. So thank you very much, Advocate Dear Rahman, for your wonderful presentation about emotional intelligence. And I would like to share very briefly about this topic. But before that, I would like to thank you, everyone, those who watched this session, Leadership and Emotional Intelligence. And as you know, this is our continued series that we do every week. So we are welcoming you to see our next session on Wednesday. And as we know that we are running this session today, we had 30th episode, and we are continuing this session, and we welcome you to watch our session next week the same time. uh, we are very briefly sharing with you in Bengali, those who are actually following others in Bengali speaking people. So right after this session, right, I will actually start very briefly about in Bengali. Thank you very much. আপনাদের প্রেরণা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে এবং গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের রেগুলার লিডারশিপ স্পিকার সিরিজ, নেতৃত্বের সিরিজ। আমাদের আজকে 30তম পর্ব হলো এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের সাথে আমাদের রেগুলার যে স্পিকার এবং ট্রেনার অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান, সিইও আইআইটিএম, এবং উনি অ্যাডজাঙ্ক ফ্যাকাল্টি আইইউবি। উনি আমাদের সাথে খুব সুন্দরভাবে লিডারশিপ অ্যান্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের উপরে তার প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন। আমি খুব সংক্ষেপে আপনাদের সাথে লিডারশিপ অ্যান্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের বিষয়ে বলতে যাচ্ছি। তো আমরা সাধারণত শুরু করে থাকি আমাদের একটা কোটেশন দিয়ে। তো এখানে অ্যালান কোহেন নামে যে ভদ্রলোক কোটেশন বলেছেন যে ইউজ পেইন অ্যাজ আ স্টেপিং স্টোন নট ক্যাম্প গ্রাউন্ড। সো আমরা জানি যে আমরা কোনো কিছু শুরু করতে গেলে আমাদের বা সামনের দিকে আগাতে গেলে আমাদের একটা কষ্ট বা একটা বেদনা আমাদের থাকে। এটা যদি থাকে তাহলে এটা স্টেপিং স্টোন হিসেবে, মানে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা মানে তা আহ, ধারাবাস হতে পারে। আর একটা কোটেশন এখানে বলেছে ডক্টর ড্যানিয়েল গলম্যান, যেটা হচ্ছে ইমোশনাল ব্রেইন রেসপন্স টু অ্যান ইভেন্ট মোর কুইকলি দ্যান দ্য থিঙ্কিং ব্রেইন। তো আমরা জানি যে এখানে যে ইমোশনাল যে ব্রেইনটা সেটা রেসপন্ড করে ইভেন্ট মোর কুইকলি, যেটা থিঙ্কিং ব্রেইনের থেকে এটা বেশি তারা রেসপন্ড করে। আর একটা কোটেশন এখানে ড্যানিয়েল গোলম্যানের রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে ইফ ইউর ইমোশনাল অ্যাবিলিটিস আর নট ইন ইউর হ্যান্ড,
You do not have the self awareness, if you are not able to manage your distressing emotions, if you cannot have empathy and have e- effective relationship, then no matter how smart you are not going to get very far. তো এখানে মূল সারাংশটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু সতর্ক বা সেলফ অ্যাওয়ারনেস, যেটা সেলফ অ্যাওয়ারনেসটা থাকতে হবে। এবং আমরা যখন আমরা জানি যে আমরা প্রত্যেকে আবেগপ্রবণ মানুষ, স্বভাবত আবেগপ্রবণ হয়। এবং আমরা যখন যদি আমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদেরকে সামনে আগাইতে পারি না। এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এমপ্যাথি, যেটা এমপ্যাথিক ভিউ যদি আমাদের আহ, থাকে, আমাদের ইফেক্টিভ রিলেশনশিপ যদি থাকে, তো এগুলা যদি আমাদের থাকে, তাহলে আমরা আগাতে পারবো। যদি এটা আমরা যতই স্মার্ট হই না কেন, এগুলা যদি আমাদের না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা বেশি দূর আগাতে পারবো না। এবং আরেকটা বিষয় এখানে বলা আছে যে ইআই বা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, যে এআই বা quotient or emotional intelligence quotient is the capability of individual to recognize their own and those of others, distant between different feelings and label them appropriately, use emotional information to guide thinking and behavior, and adjust emotions to adapt to environments. মূল বিষয় এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যেমন একটা ক্ষমতা, যেটা হচ্ছে যে ব্যক্তিকে তার নিজস্ব যে পরিচিতি পেতে সহায়তা করে এবং অন্যদেরকে বুঝতে সহায়তা করে, যে আমাদের যে আবেগ রয়েছে, অনুভূতি রয়েছে, এটাকে সঠিকভাবে লেবেল করা। এবং এটার মাধ্যমে আমরা যে চিন্তাধারা এবং আমাদের যে ব্যবহার বা আচার আচরণকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং অ্যাডজাস্ট করতে পারি, অ্যাডাপ্ট করতে পারি। আহ, সময়ের সাথে বা এনভায়রনমেন্টের সাথে পরিবর্তনশীল ভাবে আমরা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে পারি। এটা যদি আমরা যত সাকসেসফুলি করতে পারবো, তত তাড়াতাড়ি আমরা ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্স আমরা সাকসেসফুল হতে পারবো। এখানে অ্যাডভোকেট জিয়া রহমান তার নিজস্ব একটা মতামত বা কোটেশন দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে যে ইজ অ্যাবাউট ফিলিং দ্য সিচুয়েশন কনটেক্সট সেন্সিবলি অফারিং গাইডেন্স অ্যান্ড ডাইরেকশন। তার মানে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা এমন একটা অনুভূতি বা যে বর্তমান পরিস্থিতি এবং কনটেক্সটকে বুঝতে সাহায্য করে, এবং আম, খুব সতর্কতার সাথে আমরা এটাকে সঠিক দিক নির্দেশনা করে। এটা অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান তার নিজস্ব একটা কোটেশন উনি দিয়েছেন, এবং এটা খুব সুন্দরভাবে এখানে বলা আছে। আহ, আপনাকে ধন্যবাদ আপনার এই সুন্দর কোটেশনের জন্য। এখানে 5 EI কনস্ট্রাক্ট বাই দানিয়েল গোরমান। আমরা জানি যে এখানে দানিয়েল গোরমান একজন অথরিটি ফর ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। এখানে 5টা বিষয় বলা আছে: সেলফ অ্যাওয়ারনেস, সেলফ রেগুলেশন, সোশ্যাল স্কিল, এমপ্যাথি এন্ড মোটিভেশন। তো সেলফ অ্যাওয়ারনেসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে নিজেকে জানা বা নিজে আমি আমি আমার বর্তমানে আমি কি পরিস্থিতিতে আছি সেটা আমাকে জানা। এবং সেলফ রেগুলেশন, কিভাবে আমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, সেই বিষয়টা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং আমার সোশ্যাল স্কিল, আমার কিভাবে আমি আমার যে সোশ্যাল স্কিলসটা ডেভেলপ করতে পারি, এমপ্যাথি এবং এমপ্যাথেটিক হতে পারি, আহ, এবং মোটিভেশন, নিজে মোটিভেট হতে পারি। এবং এই বিষয়গুলো যদি আমরা দেখি, আমরা যদি নিজেরা করি, তাহলে দেখবো যে আমরা ডেফিনেটলি আমরা ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্স মানে আমরা সেইভাবে আমরা হতে পারি। এবং আরেকটা যে বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে স্ট্রেনদেনিং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। কিভাবে আমরা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে স্ট্রেনদেন করতে পারি? বি কমন সেন্স ড্রিভেন, আমাদের কমন সেন্স থাকতে হবে। অ্যাবজর্ব অ্যান্ড ইন্টারনালাইজ দ্য সিচুয়েশন, যে বর্তমান পরিস্থিতিকে আমাদের বুঝতে হবে, আত্মস্থ করতে হবে। বি এম্পাথেটিক, এম্পাথেটিক হতে হবে। আমরা জানি সিম্প্যাথি এবং এম্পাথির মধ্যে ডিফারেন্ট আছে, যে অন্যের পরিস্থিতিটাকে যদি নিজের মতো করে বোঝা, সেটা হচ্ছে এমপ্যাথি। লাইক এবং তারপরে হচ্ছে অ্যাডাপটিভ, মানে পরিস্থিতির সাথে আমাদেরকে অ্যাডাপটিভ বা পরিবর্তনশীল বা আমাদেরকে মানিয়ে চলার মতো সেই ধরনের নিয়ন্ত্রণ আমাদের থাকতে হবে। এরপরে হচ্ছে যে গেইন টেকনিক্যাল অ্যান্ড প্রসেস নলেজ, আমাদের টেকনিক্যাল নলেজ থাকতে হবে এবং প্রসেস নলেজ আমাদের অর্জন করতে হবে। এবং যে অর্জন যদি আমরা করতে পারি, ডেফিনেটলি আমরা কিন্তু আমাদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে স্ট্রেনথেন করতে পারছি। এরপরে পিটফল টু অ্যাভয়েড, মানে কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে অ্যাভয়েড করার কথা বলা আছে, যেমন সেট বাউন্ডারিজ অ্যান্ড মাইন্ডসেটস। আমাদের এখানে আম, আহ, আমরা যদি সেট বাউন্ডারিজ খুব ধারার মধ্যে থাকি বা নির্দিষ্ট একটা বাউন্ডারির মধ্যে থাকি, মাইন্ডসেটের মধ্যে থাকি, থেকে বেরোতে না পারি, দেন এটা এটা কিন্তু আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধা সৃষ্টি করে। ওভার সিম্পলিফিকেশন, কোনো বিষয় যদি খুব মানে ওভার সিম্পলিফিকেশন করা হয়, যেটা বলা যায় যে খুব সহজভাবে নেওয়া এবং সিম্পলিফাই করা, সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা
বাধা হতে পারে। নো ইট অল স্ট্র্যাটেজি, আমরা যদি মনে করি যে আমরা সব জানি, যে আমরা সমস্ত কিছুই জানি, তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা বাধার সৃষ্টি হতে পারে। নট হ্যাভিং এ গ্রিপ অন দ্য এনভায়রনমেন্ট, আমরা যদি এনভায়রনমেন্ট বা পরিস্থিতি যদি আমরা না বুঝতে পারি, এবং এটার যদি এটার কত গুরুত্ব বা এটার কত ইম্পর্টেন্স যদি না বুঝতে পারি, তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা বাধার সৃষ্টি হতে পারে। ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি অ্যান্ড কোলাবোরেশন, আমাদের ক্ল্যারিটির যদি অভাব থাকে বা সঠিকভাবে এটা বোঝার মতো যদি আমাদের সেই আত্মস্থ করার মতো সেই ক্ষমতা যদি না থাকে, বা কোলাবোরেশন করার মতো ক্ষমতা যদি না থাকে, বা সহযোগিতা করার মতো ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু এটা আমাদের বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আরেকটা হচ্ছে এফেক্টিভ কমিউনিকেশনস, মানে কমিউনিকেশনটা যদি সঠিক না হয়, এবং আমরা যদি কমিউনিকেশনে ফেল করি, আমাদের টিম মেম্বারের সাথে যদি আমাদের সঠিক কমিউনিকেশন না থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু একটা বাধা সৃষ্টি হতে পারে। ল্যাক অফ ট্রাস্ট, ট্রাস্ট একটা অর্গানাইজেশনের ট্রাস্ট একটা বড় বিষয়, বিশ্বাস, আস্থা, এটা যদি না থাকে এবং এটা যদি কম থাকে, বা এটা যদি আমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে কিন্তু এটা আমাদের বাধা সৃষ্টি করে। আমরা সাধারণত শেষ করে থাকি আমাদের মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন, যেটা হচ্ছে যে হোয়াট কুড বি সাম সিচুয়েশনস ওয়্যার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স উইল গেট প্রায়োরিটি ওভার স্ট্রং সাবজেক্ট ম্যাটার অর প্ল্যানিং স্কিল। আমরা কি এমন কোনো পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে পারি যেখানে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে অন্যান্য সাবজেক্ট ম্যাটার বা অন্যান্য বিষয়ের থেকে, অথবা প্ল্যানিং এর থেকে? আহ, বিষয়টা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি একজন লিডার যারা আছে, যারা এখানে নেতৃত্বে স্থায়ী আছে, তাদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট হলে তারা যে কোনো পরিস্থিতিটা মোকাবিলা করতে পারে। এখন অনেক সাবজেক্ট ম্যাটার, স্ট্রং সাবজেক্ট ম্যাটার আছে, আমরা যদি বিষয়ে গুরুত্ব দেই, বাট এটা যদি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ না থাকে, বা আমরা যদি সে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স না হয়, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের গোল বা আমাদের অবজেক্টিভ ভালো, বাট ইট ইজ নট রেলিভেন্ট, বা ইট ইজ নট টু দ্য কন্টেক্সট, বা বর্তমানে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর বা অন্যান্য ফ্যাক্টর বা রয়েছে, তার জন্য আমরা এটা সাকসেস হতে পারি না। অথবা আমাদের টিম মেম্বার, আমাদের উই হ্যাভ আ গ্রেট প্রজেক্ট, আমাদের খুব ভালো স্ট্র্যাটেজি আছে, কিন্তু আমাদের টিম মেম্বারের মধ্যে ট্রাস্ট নেই, বা ট্রাস্টের সেই বিষয়টা নেই, তার মানে কি হচ্ছে যে আমরা উইল নট বি সাকসেসফুল এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। বিজনেসের একটা বড় বিষয় হচ্ছে দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ হ্যাভ টু বি মানে লাইক এ প্রফিটেবল, লাইক অর সাকসেসফুল, রাইট? আমরা যদি এটা এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডেতে বা এন্ড অফ দ্য সেশন আমরা যদি না হতে পারি, দেন হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ হ্যাভিং এ গ্রেট সাবজেক্ট ম্যাটার অর প্ল্যানিং স্কিল? সো আলটিমেটলি হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা আমাদের ডেফিনেটলি আমাদের সাকসেসের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি আর একটু কয়েকটা বিষয় বলতে চাচ্ছি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের বিষয়ে। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সে মানে যেটা যেটা বলা আছে যে ইজ আ ডিসক্রাইবড অ্যাজ পারসেপশন, ইভ্যালুয়েশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট অফ ইমোশন অফ ইয়োরসেলফ এন্ড আদার্স। তার মানে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা এই যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা আমাদের এই যে নিজের বিষয় জানা বা ইভ্যালুয়েট করা, বা আমাদের নিজেকে পরিচালনা করার জন্য কিন্তু আমাদের একটা সহযোগিতা করে। তো এটা আহ, আহ, বর্তমানে খুবই একটা মানে টপিক, এটা বেশ অনেক বছর ধরেই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে অনেক রিসার্চ হয়েছে, অনেক পেপার, অনেক ধরনের। ড্যানিয়েল গোলমান ওয়ান অফ দ্য অথরিটিজ, বাট দেয়ার আর অন্যান্য অনেক গবেষক রয়েছে বা যারা রয়েছে তারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সে যারা কাজ করছেন। বাট আমরা যে বিষয়ে আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি, যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের লিডারশিপের সাথে কি সম্পর্কিত, ব্যক্তিগতভাবে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের বিষয় হয়তো বা অন্য সেশন হতে পারে, বাট আজকের সেশনটার মূল বিষয়টা হচ্ছে যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স একজন লিডারশিপ বা লিডারের ক্ষেত্রে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের যে পাঁচটা আমরা অলরেডি বিষয় দেখলাম, আমরা অলরেডি দেখেছি যে সেলফ অ্যাওয়ারনেস, সেলফ রেগুলেশন, সোশ্যাল স্কিল, এমপ্যাথি এন্ড মোটিভেশন, এই বিষয়গুলো যদি আহ, আমরা যদি আত্মস্থ করি এবং আমরা যদি ইমপ্রুভ করি, তাহলে ডেফিনেটলি আমরা কিন্তু ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্স আমরা হতে পারি। এবং আরেকটা বিষয় আমাদের এখানে একটা বলা আছে যে যে এটা লিডারশিপের সাথে, লিডারশিপ ইফেক্টিভনেস সাথে কিভাবে সম্পর্কিত, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা স্টাডি হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু হোগান 1994, the aim of leadership is to make people to devote themselves on common goals and obligations of an organizations for the goal of the prosperity of team and organization as a whole। এটা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনকে কিভাবে লিডারশিপ তাদেরকে ইয়ে করতে পারে। তো আমরা এখানে এখানে যখন গোলম্যান এই যে বিষয়টা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা এনেছেন, তো এখানে উনি এই কথাটা বলেছেন যে ইটস আ ক্রুশিয়াল কম্পোনেন্ট অফ লিডারশিপ ইফেক্টিভনেস ইভেন মোর ওয়েন লিডার্স আর গেটিং ইনভলভ উইথ টিমস। সো এটা 2002 সালে ওনার যে রিসার্চ এটা করা হয়েছিল, এবং এটা উনি একটা পাবলিশন করেছেন, এখানে ওটা বলেছেন। তো
আরেকটা আরেকটা ইন্টারেস্টিং একটা স্টাডি এখানে দেওয়া আছে, যেটা বলা আছে যে রামচন্দ্র অ্যান্ড মার্টিন্স 2014 সালে ইউজ মেজারমেন্টস ইন টোটাল অফ 107 পুলিশ পার্সোনেল অ্যান্ড কনফার্ম আ পজিটিভ কানেকশন বিটুইন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, সেলফ এফিকেসি অ্যান্ড লিডারশিপ ইফেক্টিভনেস। এখানে ব্যাটল 2013 সালে এক্সপ্লোর the relationship between emotional intelligence and effective leadership on a managerial level in a private and public sector in Pakistan, mainly in the banking sector. Now, 50 people were questioned, and as a result, indicated as important and positive correlations between leadership style. So, এখানে 50 people were questioned, and then result indicated as an important and positive correlation between leadership styles and emotional intelligence. তার মানে এটা রিসার্চের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এটা কিভাবে রিলেটেড। মোরওভার আরেকটা স্টাডি এখানে দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে যে গার্ডনার অ্যান্ড স্টাউ, এটা 2002 সালে ডিস্ট্রিবিউটেড a questionnaire of 250 high level managers. এখানে 110 participants responded to the questionnaire, and findings supported the existence of strong relationship between transformational leadership and overall EI. ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখানে অনেক স্টাডি কিন্তু করা আছে। এবং আরেকটা বিষয় ক্যাস্ট্রো যেটা 2012 সালে করেছেন, হি এক্সামাইন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ইআই অ্যান্ড এমপ্লয়ি ক্রিয়েটিভিটি। তো আমরা বিভিন্ন স্টাডি থেকে দেখলাম যে uh, just like there are other numerous empirical studies that reflect positive relationship between EI and leadership effectiveness for the best of the employees and the corporations. তো এই স্টাডি থেকে আমরা দেখলাম যে লিডারশিপের সাথে ইআই এর একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, এবং আমরা যদি লিডারশিপ যেটা ইফেক্টিভনেস বলতে যেটা বোঝাই, সেক্ষেত্রে ইআই একটা মেজর রোল প্লে করে। তো আজকে আমাদের সেশনের এই বিষয়টাই হচ্ছে যে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করলাম, আলোচনার মাধ্যমে আমরা ইআই এটাকে আরো একটু মানে আরো 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 আমরা আরো গভীরভাবে চিন্তা করলাম। আমাদের নেক্সট সেশনেও আমরা বেশ কয়েকটা সেশনেও আমরা চেষ্টা করব আপনাদের লিডারশিপের এই বিষয়টাকে আরো বিভিন্ন কম্পোনেন্টে আমরা আনার জন্য। তো আমি আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান, ওনার সময়, ওনার আত্মত্যাগ, ওনার কমিটমেন্ট, ওনার ডেডিকেশনস, ওনার নলেজ, ওনার এক্সপার্টাইজ, ওনার রিসার্চ, এগুলা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। উনি আমাদেরকে অনেক সেশন মানে প্রথম থেকেই আমাদের সেই এই যে সেশনটা আমরা করছি, হি হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি a very committed leader, and he is a good example of a true leader. তো আমি ওনাকে আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই, অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান। আমরা আজকে আমাদের এই সেশন এখানে শেষ করতে চাই, এবং আমরা আগামীতে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে চাই। আমাদের সেম টাইম, আমাদের প্রতি বুধবারে আমরা এই সেশনটা করে থাকি। আজকে অনিবার্য কারণবশত আজকে আমাদের হেলথ ইস্যুর জন্য আমরা আজকের সেশনটা আমরা আহ, সময় মতো করতে পারিনি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। এবং আমাদের এই সেশনটা আমাদের এটা বাংলাতে বা আমাদের এই সেশনটা আমাদের আমাদের অফিসিয়াল যে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে, ইউটিউব চ্যানেলে আমরা আপলোড দিয়ে দেবো এই সেশনটা হওয়ার পরই, এবং আপনারা আমাদের এই সেশনটা দেখতে পারবেন। এবং আমাদের আরো যে পুরনো যে আরো আমাদের টোটাল আজকে নিয়ে 30টা সেশন হলো, এবং অন্যান্য আরো বেশ কয়েকটা আহ, আহ, আরো অন্য টপিক আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে। সুতরাং আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের দেখতে পারেন, গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং। তো আমি অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমানকে বলতে চাই, আপনি কি কিছু বলতে চান, কনক্লুডিং রিমার্কস? জি, অনেক ধন্যবাদ। আমরা বাংলায় বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য শুনলাম এডওয়ার্ড প্রবীর মন্ডল থেকে, এবং উনিও খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কেন লিডারশিপের সাথে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের সম্পৃক্ততা আছে এবং কিভাবে আরো আরো এটাকে বৃদ্ধি করা যায় সেদিকে কিছুটা তথ্য উনি আমাদেরকে শেয়ার করলেন। আমি এর সাথে একটা জিনিস বলতে চাই যে দিনের শেষে আমাদের কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে ভালো নেতৃত্বের জায়গায় পৌঁছানোর জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেকটা মানুষ আহ, চেষ্টা করতে হবে যে আমরা যেন নিজেকে গুছিয়ে আরো যোগ্য মানুষ হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে পারি। তার জন্য বিভিন্ন ইস্যু লাগে, বিভিন্ন কম্পোনেন্ট লাগে, বিভিন্ন ধরনের স্কিলস গুলো লাগে। তো আমাদের এই লিডারশিপ সেশনের মাধ্যমে আপনারা যারা ইংরেজিতে বা বাংলায় আমাদের বক্তব্যগুলো শুনছেন, সবাই মিলে যদি আমরা এই কাজগুলো নিজেদের জীবনে আহ, আত্মস্থ করি এবং এই নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার পিছনে এই জিনিসগুলোকে কাজে লাগাই, তাহলে আমরা সবাই উপকার আমরা আমাদের সবারই উপকার হবে। সুতরাং আমি মনে করি আপনারা নিজেরা
আমাদের ভিডিওগুলো একটু দেখবেন এবং ভিডিওগুলোর থেকে কিছু আইডিয়া নেবেন এবং অন্যদের মাঝেও আমাদের কথাগুলো ছড়িয়ে দিবেন, তাতে আমরাও আমাদের বক্তব্যগুলো প্রচুর লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, আর দিনের শেষে সবাই আমরা উপকৃত হতে পারি। আপনার ফিডব্যাক পেলে আমরাও উপকৃত হব। তো আমি আর কথা বাড়াবো না, আমি আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামী বুধবার কানাডা টাইম, এবং রাতে বেলা আহ, উনি টাইমটা আবার বলে দিবেন। আর সকালবেলা বাংলাদেশের টাইম হবে, সেটা সকাল 10টা বৃহস্পতিবার। আপনাদের সাথে আমি আবার আসবো আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে। এবং সবাইকে ধন্যবাদ। এবং প্রথম পর্ব আমরা ইংরেজিতে করব এবং দ্বিতীয় পর্বটি ডক্টর প্রবীণ মণ্ডল সুন্দর করে বাংলায় গুছিয়ে আপনাদের সাথে বলবেন, এবং এর সাথে সাথে হয়তো আমিও দু একটা অ্যাড করব, দু একটা মন্তব্য। তো সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সালাম আলাইকুম। আপনাদের আবারও আমাদের সময়টা বলে দিচ্ছি। আমাদের অনুষ্ঠান, আমাদের যে লিডারশিপ স্পিকার সিরিজ, এটি প্রতি বুধবার আমাদের এডমন্টন আলবার্টা কানাডার সময় রাত 9টা, এটা হলো মাউন্টেন স্ট্যান্ডার্ড টাইম, জিএমটি -7, এবং আমাদের ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম যেটা অটোয়া এবং অন্টারিও অথবা টরন্টো অন্টারিও কানাডা, এই ওইটার টাইম আপনার হচ্ছে রাত 11টা, জিএমটি -5। এবং আমাদের বাংলাদেশ টাইম বিএসটি বৃহস্পতিবার সকাল 10টা, জিএমটি +8 আই গেস। এবং এরপরে আমাদের ইন্ডিয়ান টাইম আইএসটি বৃহস্পতিবার সকাল 9:30, জিএমটি মাইনাস আই থিঙ্ক 5.30, 7.30 আই গেস। সো আপনাদের আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা আর একটা বিষয় বলতে যাচ্ছি যে আমরা গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ এন্ড কোচিং যারা ওয়েবিনিয়ারে যুক্ত হবেন এবং আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করবেন, আমরা আগামীতে প্রত্যেকটা সেশনে তাদেরকে আমরা ই সার্টিফিকেট আমরা দিব। আমাদের এই ইনস্টিটিউট, এটা ইজ রেজিস্টার্ড ইন কানাডা, এবং আমরা উই আর অ্যাফিলিয়েটেড উইথ নাম্বার অফ অর্গানাইজেশন, সো উইল বি ভেরি প্লিজ। আমরা খুবই আনন্দিত হব আপনাদেরকে আমরা এই সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য। এবং আপনারা আমাদের যদি কোয়েশ্চেন থাকে আমাদেরকে ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন, info@prerona.tv, অথবা contact@ghlc.ca, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ, অথবা আমাদের মেসেজ, অথবা সোশ্যাল মিডিয়া যে কোনো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা আমরা আমাদেরকে আপনারা রিচ করতে পারবেন। এবং আপনাদের মতামত আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনাদের জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা। আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সুস্থ থাকুন। আগামীতে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ।